السلام عليكم، يعطيكم العافية شباب الصبايا. معكم الدكتور محمد الوديان، مساق البارا 233 Medical Emergencies for Basic Medical Emergencies. اليوم راح نكمل إن شاء الله عن ال BLS Basic Life Support Part 2. أوكي. بجوز حكينا عن ال BLS for Adult Infant Children، شو الإجراءات اللي بنعملها إذا صار عندنا cardiac arrest أو respiratory compromise. اليوم إن شاء الله في عنا more information راح نكمل عنها starting with the critical concepts in BLS. في عنا ممكن يكون مريض عنده الهارت شغال بس ال respiration في مشكلة، ما في عنده inadequate breathing. فبهاي الحالة اللي بدنا نعمل للمريض rescue breathing بنسميها. فشو يعني risk breathing؟ إنه بدك تعمل ventilation للمريض. Early recognition of and intervention for respiratory distress may prevent deterioration into cardiac arrest. للمريض إذا صار عنده respiratory problem، بطل يقدر يتنفس، صار عنده respiratory arrest، we have done nothing، ما عملنا له إشي، بعد فترة راح يصير cardiac arrest ويصير dead. ف we should intervene as soon as possible to not let the patient become cardiac arrest. ف for patients في عنا adult، في عنا children and infant. بجوز أخذنا بالمختبر كمان إنه ال breathing rate every 5 to 6 seconds. أتوقع بالنيو guidelines صار every 6 seconds. وبالتالي لما بنعمل على هذا الريت راح يطلع عنا 10 to 12 per minute عند الأدلت. عند ال children وال infant every 3 to 5 seconds، وبالتالي راح يطلع عنا 12 to 20 per minute. راح تلاحظوا إنه هاي الريتس أقل من النورمال عند الهيومن بشكل عام، لأنه بجوز حكينا سابقا إنه البريثنج ريت عند الأدلت هو من 12 ل 20، وعند الchildren من 20 ل 30 ل 40، ممكن يوصل ل 50 55. بس هاي بحالات الكارديك أو respiratory compromise هاي الريتس good enough to help patient survive until he is solved أو until his problem solved. okay. length بيكون over 1 second سواء كان children أو adult. والevaluation check for chest rise and breathing, check pulse, begin CPR victim become pulseless. فكل شوي لما بنعمل ventilation لازم نلاحظ إنه المريض لازم يصير عنده chest rise. okay. ال CPR with an advanced airway. هلا إحنا بناخذ مادة ال EMS basic أو ال EMT basic. بس لما بتاخذوا إن شاء الله لقدام مادة الكارديوبولمونري راح نتعرف على ال advanced adjuncts أو ال advanced airway adjuncts. okay. فال advanced airway includes supragluteal airways. supragluteal يعني في عنا الجلوتس أو الإبيجلوتس. supragluteal يعني اللي بتكون above الإبيجلوتس، ما بتنزل يعني down تحت الإبيجلوتس. في عنا الlaryngeal mask airways، وفي عنا الendotracheal intubation. فالendotracheal intubation اللي هو بنسميه تيوب أو ETT اللي هي البست intervention for patient who need ventilation. These airways should be initiated as soon as available since they offer a better way of providing ventilations for any age. فالمريض احنا بنعمل له ventilation بالأمبوباك أو البي في ام. نقدر نخلي المريض على البي في ام ما نركبلوش تيوب. وحتى الريسيرش بيحكي بالسيرفايفل ريت ما فيش هذيك المشكلة، ما فيش ذاك الفرق. بس عادة احنا بنسميهم definitive airway، لأنه لما بتركب للمريض endotracheal tube you prevent the risk of vomiting والaspiration. هلا المريض لما نعمله بي في ام حكينا لكم إنه ممكن يصير hyperventilation
أو هايبر انفليشن ويصير عنده abdominal distension وبالتالي يصير عنده vomiting وaspiration وبالتالي بصير عنده مشاكل ثانية complications. فلما بنركب له الاندوتريكال تيوب بنمنع هذا الإشي. Okay. If these advanced airway are not available, continue to use mouth-to-mouth or mouth-to-mask or bag mask ventilation for breathing in an arrested situation. فموجود بنستخدمه إذا يعني إلنا access عليه وعنا السكيلز، بس إذا ما في بنضل على خلينا نقول البيسك ventilation devices أو techniques. If an advanced airway is in a place, compression ventilation ratio should be. هلا إذا في عنا advanced أو ما في بيختلف ventilation rate للمريض. هلا بالأدلت compression to breath ratio زي ما تعلمنا 30:2 إذا كان المريض مش مركب له advanced airway. وعند ال children والinfant بده يكون 15:2 أو 15:2 إذا ما في no advanced airway. أوكي. بس إذا ركبنا للمريض advanced airway with airway deliver one breath every 6 seconds أو 10 breath per minute بيطلع تقريبا نفس الرقم regardless of the age of the patient and it is unrelated to cardiac massage. هناك حكينا 30 بعدين بنوقف نعطي 2 ventilation. لا once إن ركبنا الاندوتريكال تيوب خلاص كل 6 ثواني بعطي باف 1 ventilation والسي بي ار او الكاردياك مساج شغال continuously ما بنوقف. اوكي. الفنتيليشن if a mask or advanced airway is not available be ready to provide mouth to mouth rescue breathing during CPR. فبالنسبة لنا يعني هاي بجوز لللي people زي ما حكينا بس ك ambulance healthcare providers عادة بيكون عندنا BVM بيكون عندنا الديفايس البيس ماوث بيس أو بس مرات ممكن تخرب الBVM مرات يعني we should be يعني consider mouth to mouth وعليها debates كثير بس anyways هي موجودة. Avoid over ventilation which can fill the stomach with air and prevent proper lung expansion. فزي ما حكينا كل every 6 seconds not 5 not 4 not 3 seconds. فعد 1 2 3 4 5 and 6. اوكي بعدين تعطي 1 ventilation. مع الستريس عادة اللي بيكون يعمل ventilation بعطي بريت أعلى من هيك وبالتالي بنخاف إنه يصير المريض عنده gastric distension وبتأثر على ال relaxation of diaphragm ونفس الوقت ممكن يصير عندنا risk of vomiting and aspiration. BLS risk of breathing and for adult and children. risk of breathing على المريض ما عنده مشكلة بالهارت ف open airway using head tilt chin left. إذا عند المريض التروما معناته jaw thrust. Close victim's nose by pinching it close. بنسكر أنف المريض أو منخاره ونعمل ventilation للماوث لحاله. هلا هذا إذا كان mouth to mouth. هلا إذا كان بالBVM أو بالماسك لا بنخليه على both النوز والماوث وبنعمل tight seal وبنعمل ventilation. Blow into the victim's mouth for a full second and watch for chest rise. هلا إذا في عند المريض chest rise yes give 2 breathing resume compression 30:2 إذا إنه كان ما في عنده وإذا في عنده breathing عنده heart نعمل every 6 seconds. إذا no chest rise reposition victim's head بعدين بنعطي 2 ventilations عشان نتأكد إنه في chest rise. هاي التكنيك. infant mouth to mouth or mouth to mouth. شو بيختلف الانفانت عن الادلت؟ السايز. فالفنتيليشن تكنيك عندهم بيختلف شوي عن إنه نعمله للادلتس. فلأنه small size وعندنا الماوث big ف if the infant is small enough the rescuer can cover the infant's nose and mouth with
their mouth and create a good seal. يعني الهيلث كير بروفايدرز mouth ممكن يكون enough إنه تغطي النوز والماوث عند الانفانت وبتعطي ventilation مع بعض. It is not necessary to pinch the infant nose بهاي الحالة. Be aware that an infant's lungs are very small, so a smaller volume of air will be necessary to inflate the infant's lung. فأنت مش راح تاخذ نفس كبير وتعطي الانفانت نفس كامل لأنه هيك بتعمل له over ventilation. فإنه بس نعطيه شوي اللي تعملنا chest rise. Every breath should still be given over 1 second regardless هو adult ولا children و regardless of the volume. فينا ال AED Automated External Defibrillator جزء حكينا عنه بالتفصيل قبل محاضرتين. It is one of the most common cause one of the most common cause of cardiac arrest is ventricular fibrillation أو بنسميها VFib أو VF. أو الإشي الثاني ال VTAC ventricular tachycardia. Automated external defibrillator is the most effective treatment for such disorder. هو بيعمل reset للهارت فبرجع regular sinus regular. The AED analyzes the heart rhythm and advises a shock only when it is appropriate. It is a reliable device نعتمد عليه بأنه يشخص صح. Research indicates that an AED should be used as early as possible in any arrest situation for any age. Okay, فهو very effective. والهارت إذا كان بحالة الشوك بالريدم ما برجع بالكارديك مساج برجع بس بالAED أو بالديفيبريليتر المانيوال اللي رح نشوفه لقدام إن شاء الله. If the AED has pediatric pads and a pediatric attenuator, use them for an infant or children less than 8 years. فعادة الأجهزة الديفيبريليترز أو ال AEDs بعضهم بيجي عليه infant size وإله كبسة بتكون للإنفانت فبتقلل الفولتج. إذا موجودة بنستخدمها ضروري لأنه بتقلل الجولز وبتقلل السايز. بس إذا مش موجودة we can use the adult pads but as long as they are applied so that they do not touch each other. فلأنه حجم الشيست عند المريض صغير فلما بتحط التو بادز راح يكونوا قريبات من بعض وإذا لمسوا بعض بصير في مشكلة بصير الكرنت تمشي بيناتهم مباشرة. وبالتالي عند الأطفال عادة إحنا بنحط one in the front chest وعادة in the back of the patient فبكونوا قبال بعض بكون more efficient أصلا بمر through the heart. فعند البيدياتريك it's more common and more appropriate إنه نحط البادز back and in the back and in the front. Okay. BLS AED algorithm كيف بدنا نستخدم ال AED. Get the AED and turn it on, listen to and follow the verbal instructions. عادة في instructions بقول لك اشبك hook the wire, put the pads, stop cardiac massage, clear from the patient مثلا, analyzing, don't touch the patient. ويعني هو بعطيك instruction شو تعمل بالضبط. طبعا اللغة بتكون إنجليزي. أتوقع إنه في بعض الفيرجنز أو شغالين على فيرجنز عشان يصيروا بالعربي بس إحنا كهيلث كير بروفايدرز we can depend on the English language لأننا بنفهم إنجليزي. Place one pad on the upper right chest. فال upper right chest عارفين الاناتومي. Place the second one in the lower left. Okay, by the armed by the left nipple يعني تقريبا على left nipple. Ensure عفوا peel the backing off. بدك تجيب الغطاء عن اللزقات عن البادلز أو عن البادز. البادلز اللي هن بنمسكهم بإيدنا تاعت الديفيبريليتر والبادز اللي هن لزقات. أوكي فاعرف الفرق بيناتهم لقدام بتشوفوا كمان. Ensure that the pads are attached to the AED box. بنشبكهم على البوكس بنشغلنا طبعا. Clear everyone away from the victim. Allow AED to analyze. بعدين الجهاز راح يقول لك shock advised or not. if not resume CPR for 2 minutes. if advised نعطي shock بعدين resume advice
resume CPR again. Relief of choking. طبعا من ضمن ال BLS choking. If a victim is choking, the condition may deteriorate into respiratory arrest and cardiac arrest. بتصير حالات إنه المريض بيكون جوعان، باكل لقمة كبيرة بيقدرش يبلعها، بتصير عند الأدلت، بتصير عند ال children، it happens. Early and proper intervention can prevent this series of event. فممكن تكون fatal ويموت فيها المريض إذا ما حدا لحقه وما عمل له إشي. Good intervention. Proper intervention depends on the age of the victim and the amount of obstruction of the airway. مرات بيكون complete block فالمريض بطل يقدر يتنفس at all، ومرات بيكون يعني بتنفس إشي بسيط، فلازم نميز بيناتهم لأنه الانترفنشن مختلف. طبعا الصورة اللي شفتوها اللي هي بسموها universal choking sign، المريض بيكون ماسك ركبته ولأنه شاعر بالاختناق. اوكي، في عنا mild airway obstruction وفي عنا severe airway obstruction. بحالة mild breathing may be accompanied by wheezing، بيكون المريض في عنده تصفير أو stridor بسموه لل upper airway obstruction. coughing and making noise، المريض بيقح وبيطلع صوت، معناته good news إنه ال airway شغال. recommended action شو هاي الحالة؟ نعمل remain with victim and continue monitoring. هلا المريض ممكن قاعد بصير deterioration، معناته قاعد بصير الوضع severe، بس as long as إنه المريض بيقدر يتنفس وما مش قاعد بيستوى وضعه، معناته just monitoring. encourage the victim to cough، لأنه الكاف ممكن يطلع هاي الفورين بادي أو الفود كونتنت. call EMS إذا إنه طبعا إحنا مش EMS، بس إذا إحنا EMS فإحنا لازم نشتغل، أو إنه call for external يعني more support. بحالات السيفير شو بكون عند المريض؟ exhibit universal signs of choking، الصورة اللي شفناها. weak or absent cough، مش قادر المريض at all يعمل cough. maybe making high pitch noise اللي هو بنسميه شو بنسميه الصوت upper airway stridor. ineffective or no breathing، مش قادر يتنفس at all. skin may be blue around the lips لأنه بلش يصير المريض cyanosis لأنه ما في gas exchange، لأنه ما في breathing at all. شو نعمل؟ attempt abdominal thrust بنسميها Heimlich maneuver to relieve obstruction. if you see the obstruction in the victim's mouth and can remove it, do so, but don't do that blindly. هلا إذا كان الفورين بادي مبين بثم المريض وعارف حالي بقدر أشده وأطلعه، I can do that، بس بشكل على الغميضة أفوت إصبعي خاصة عند الأطفال على الغميض ما بزبط. أوكي، لأنه in this you are doing risk of pushing it down. أوكي، فبصير أصعب على المريض إنه ممكن يطلعها بالكف. call EMS، طبعا إحنا ال EMS. begin CPR if victim is unresponsive and pulseless، لأنه هاي الأمور تقعد يعني دقيقة دقيقتين، بعد هيك المريض راح يصير unconscious، راح يصير flat، بدك تبلش تعمل له CPR. stand behind and the choking victim. هاي الالجوريثم بنوقف ورا المريض انه conscious، وراح احكي له انه يهدي حاله شوية. do not use the technique if the victim is unresponsive. طبعا إذا كان unresponsive مش راح يكون واقف، راح يكون flat نايم على الأرض. ف wrap your hand أو arms around the victim's waist، بنحط ايدينا ورا المريض، ايدنا اليمين أو dominant بنحطها على above the nipples. place the fist of one hand in the middle and of the abdomen above the navel. hold your fist with the other hand to exert pressure into the victim's belly upward his chest. we push inward upward. اوكي، نضل نعمل البوش هاي لحد ما تطلع الفورين بادي. ليش بنعمل على الابدومين؟ الابدومين فوقيه الديافرام، لما بتعمل بوش على الابدومين بتعمل قاعد بوش على الديافرام،
الديافرام بيعمل بوش على التشست، والتشست طبعا بيعمل bulging out للفورين بودي، فعادة بتكون effective. obstruction relief بنضل أعمل لحد ما يطلع الفورين بودي. إذا طلع بنحاول بنضل نعمل monitoring للبيشنت. اوكي. عند الانفانت شوي الأمور بتختلف. في عنا again mild and severe. breathing تقريبا ال signs and symptoms متقاربة. breathing may be accompanied by wheezing, coughing and making noise. remain نفس الشيء. do not blind swipe again or Williams again. ال severe hold the neck and throat, weak or absent cough نفسهم. maybe making high pitched noise نفسها. effective breathing نفسها. فهنا نفس الشيء، بس ال intervention attempt back blow chest thrust to relieve obstruction. فمرة بعمل بدفش أو بضرب على ظهر المريض، ومرة على صدره. if you see the obstruction in the victim's mouth and can remove it, do so. زي نفس الشيء هناك. begin CPR if infant become unresponsive and pulseless. فالبروسيجر للإنفانت لأنه بدنا نشيله بإيدنا مثلا الشمال، أو نعمل باك بلو على ال back between shoulders، وبعدين نقلبه على إيدنا العكس على الجهة الثانية. راح نشوفها بالمختبر، بدها شرح وبدها demonstration بالمختبر. وزي ما احنا شايفين بالصورة هون، نعمل 5 back blow، بعدين 5 chest compression. هاي chest compression والback blow لما يكون مريض conscious. okay. if an infant less than 12 months old is choking but responsive, attempt to use back blow and chest thrust to relieve an obstruction. إذا صار المريض unconscious بنعمل له بس CPR. الالجوريثم BLS choking for infants. sit with the infant in your lap، خليه بحضنك، بدك تاخذه من أمه أو من أبوه طبعا. do not use this technique if the victim is not responsive. نعمل له بس CPR with your forearm. زي ما احنا شايفين بالصورة، ما فيش داعي نشرح أكثر من هيك. deliver 5 back blow أو بعدين على الفورارم، فنفسها لحد ما الأبستراكشن يروح. respiratory arrest by opioids, bystander use of naloxone. فبال 2015 اللي هي النيو جايد لاينز اللي ظهرت بال 2015 ولا بال 2020، bystanders may administer naloxone to victims who are apparently suffering from an opioid overdose. صارت موجودة بجنب ال AED kit، ممكن تكون داخلها. يعني النالوكسون هو الانتيدوت لل narcotic analgesics، أو خلينا نقول addiction. لما باخذوا الهيروين، لما باخذوا هاي الادكتينج، فهي الانتيدوت إلها. فبعض المرضى بيكونوا عندهم يعني ماخذين overdose من هاي الدراجز، فبصير عندهم respiratory arrest. اوكي. in this case النالوكسون هو الانتيدوت، فلما بتعطيه للمريض it reverses the effect of narcotics، وبالتالي بيرجع respiration. ف unresponsive opioid users can benefit from timely administration of naloxone. فالدوز له 2 ملغ intranasal أو 0.4 ملغ intramuscular. that depends أنت كهيلث كير بروفايدرز شو اللي عندك موجود. فموجود هو بسيارة الإسعاف النالوكسون عادة بكون، فبنعطيه للمريض intramuscular. هاي الالجوريثم assess the victim immediate high quality CPR، وأخذنا المرة الماضية شو يعني high quality CPR. give naloxone إذا شاكين إنه ماخذ opioid، وبعدين الريزلت هل إنه رجع does the victim respond، رجع له respiration. if yes stimulate and monitor، طلعك حاول احكي مع المريض وصحيه.
If no, continue CPR for 4 minutes. هيك بنكون كملنا ال BLS. يعطيكم العافية، نراكم المحاضرة الجاية إن شاء الله.